Hello everyone, welcome to Solve This Classes. So in this video again we'll be continuing our discussion with respect to questions from the West Bengal Civil Service examination. আর যে questions গুলো আমরা ভিডিওতে ডিসকাস করব এটা হচ্ছে কি জেনারেল স্টাডিজ এর পেপারের উপরে। So আমরা ভিডিওটা স্টার্ট করার আগে again once again I'd like to repeat myself that please make sure you have create a note of all the things that we discuss in this video কারণ কি এগুলো আপনার বহুত হেল্প হয়ে যাবে ফার্দার ডাউন দ্য লাইন যখন আপনারা কোশ্চেন্স গুলো ডিসকাস করবেন বা টপিক গুলো নিয়ে প্রিপেয়ার করবেন। Okay, so all these questions are from the previous year's papers. So previous year's question যেগুলোকে আমরা এখানে discuss করব। Now having said that, let us just focus on question number 96. Provisions relating to fundamental duties cannot be enforced by writs. They can only be promoted by constitutional method, but they can be used for interpreting ambiguous statutes. In which of the cases was the principle enunciated? মানে যে প্রভিশন থাকে যেখানে কি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস কে এনফোর্স করানো যায় না রিটস এর থ্রু ওইটা বেসিক্যালি কোন প্রিন্সিপাল দিয়ে এনান্সিয়েট করা হয়েছিল। সো এটাই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। সো এখানে যদি আমরা কেসের উপর দেখি অপশনস গুলো মতিলাল ভার্সেস স্টেট অফ উত্তর প্রদেশ অপশন 1, অপশন 2 সিভিল রাইটস কমিটি ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, অপশন 3 হেডমাস্টার্স ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এন্ড অপশন 4 হচ্ছে কি মগন ভাই ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। তো এইখানে আমাদের রাইট আনসার হচ্ছে গিয়ে হেডমাস্টার্স ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। তো এটাকে একটু ডিটেইলি যদি আমরা দেখি provisions relating to fundamental duties cannot be enforced by writ. They can only be promoted by the constitutional method, but they can be used for interpreting ambiguous statutes as seen in the under mentioned case. Okay, so Motilal okay above mentioned case. So কোন কোন কেসের অ্যাকচুয়ালি আমরা ফোকাস করছি, that is Mumbai Kamgar Sabha versus Abdul Bhai এই কেসটা বেসিক্যালি হয়েছিল 1976 এ। তারপর নেক্সট হচ্ছে সুরিয়া ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া 1982 তে। হেডমাস্টার ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এটা হয়েছিল 1983 তে। আর ফাইনালি দশরথী versus state of Andhra Pradesh যেটা বেসিক্যালি হয়েছিল 1985 এ। where the constitutionality of the act is challenged and the court may look into Article 51A for to uphold it. So Article 51A. Okay, so this is all about the provisions. So এরপর আমরা মুভ করে যাব কোশ্চেন নাম্বার 99 এ। So 99 আমাদেরকে বলছে fundamental duties are under Article 51A is confined to. So basically Article 51 এতে যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আছে এগুলো কার থ্রু কনফাইন্ড হতে পারে। Prime Minister and his Council of Members option 1, option 2 public servant, option 3 all those who run public sector enterprise, or option 4 citizens of India. এখানে আমাদের অ্যানসার হবে citizens of India। একটু দেখে নিব এটা। Fundamental duties given under Article 51A confined only to citizens of India. The fundamental duties are defined as the moral obligation of all the citizens to help promote a spirit of patriotism and uphold the unity of India. This duty is set out in Part 4A of the Constitution concern individuals and the nation. Like directive principle, they are not enforced by the law. Okay, so with that said, we'll move on to question number 100 now. If the directive principle of the state policies infringe, so এই কোয়েশ্চেনটা বেসিক্যালি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল যখন ইনফ্রিঞ্জ হয়ে যায় ও দ্য ইনফ্রিঞ্জমেন্ট প্রসেস যখন হয়ে যায় তখন এখানে কি মিন করে। সো আমরা অপশনস গুলো যদি দেখি অপশন 1 says there is remedy in court, option 2 there is a remedy in Lok Sabha Lok Adalat, option 3 there is no remedy by judicial proceedings, and option 4 there is a remedy in the court of special executive magistrate.
এখানে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে কি there is no remedy by judicial proceedings. The directive principles of state policies embodied in Part 4 of the Constitution are directions given to the state to guide the establishments of an economic and social democracy. As proposed by the preamble, these are a set of non-justiciable rights of the citizen. However, if these rights are infringed upon, no remedies are available under the Constitution. Okay, so with that said, we'll move on to the very last question. That's 101. National Agriculture Insurance Scheme was implemented on, so option 1 basically National Insurance Agriculture Insurance Scheme টা কবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল ওইটাই জিজ্ঞেস করছে। সো অক্টোবর 1997, অক্টোবর 1998, অক্টোবর 1999 আর অক্টোবর 2000। এখানে আমাদের রাইট আনসার হচ্ছে কি অক্টোবর 1999। So with that said, we have come to the end of the video. So hopefully আপনারা এই ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোকে নোট করে রেখেছেন হয়তো, so this will come in very handy for you. So with all that said, যদি আপনার ভিডিওটা ভালো লেগেছে, please make sure you like, share, subscribe to the channel so that we can keep coming up with relevant content such as this further down the line as well. So with all that said and done, I'll be signing out. Thank you so much.